Hello students, welcome to today's class. In the previous class we had started with parasitology, introduction to parasitology. In the start ಮಾಡಿದ್ವಿ various definitions, parasite ಅಂದ್ರೇನು, endoparasite, ectoparasite ಅಂದ್ರೇನು, and complete classification of parasites ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಎಂಟಮೀಬಾ, then free living amoeba like Naegleria fowleri, Acanthamoeba, Balamuthia and Serpinia avannu nodidvi. Next we studied about Giardia, intestinal amoeba, that is Giardia lamblia ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. Next ಅದು ಆಗಿಂದ we studied about Trichomonas vaginalis, okay, the sexually transmitted protozoal infection, Trichomonas. After that we studied trypanosoma. Very briefly, in a single slide, we studied trypanosoma causing Chagas disease and African sleeping sickness. Okay. So today we shall study about yet another tropical disease, that is Leishmania. ಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ. ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 2 hosts. 2 ಹೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ ಪವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇರೋರು, ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್, ಈ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸೀಸಸ್, ರೋಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಸರಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ವಿಸರಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ is also known as Kala Azar in India. Then we have cutaneous leishmaniasis. ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯೂಕೋಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸರಲ್, ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕೋಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ವಿಸರಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್. ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಕೋಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ. ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ Leishmania donovani. This was independently discovered by 2 microbiologists, Leishman and Donovan, both in India. They're at slightly different intervals of time. So that organism discovered by both of them, in order to honor their discovery, it is named as Leishmania donovani. ಇಬ್ಬರದು ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ Leishmania donovani ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This Leishmania donovani causes leishmaniasis, that is mostly visceral leishmaniasis in Indian subcontinent. Visceral leishmaniasis or Kala Azar ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ವಿಸರಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಡೋನೋವ್ಯಾನಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ this Leishmania donovani also
causes leishmaniasis in the Middle East. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಅಡೋನೋವ್ಯಾನಿ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಅಡೋನೋವ್ಯಾನಿ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಇನ್ಫೆಂಟಮ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾಪಿಕಾ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಇಥಿಯೋಪಿಕಾ. ಇಥಿಯೋಪಿಕಾ ಇಂದ ನೀವು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಕೀನ್ಯಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ all these geographical regions, they exist since very long that we cannot even count back. ಈ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನು ಈ ದೇಶಗಳು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೀಸು ಅವಾಗಿಂದನೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಿದೆ, that those regions where this leishmaniasis is found, those regions are recent comparatively. You compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ regions recently discovered, like Americas, Latin America ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಲಂಬಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಥರ ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. Okay, so Brazil, Mexico, all the South America, Peru, Central America, all this comes under New World, because this part of the world was discovered much recently as compared to the old world that we saw in the previous slide. Okay, now this is not of much importance. So visceral leishmaniasis ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೋನೋವ್ಯಾನಿ, ಚಕಾಸಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾಪಿಕಾ, ಇಥಿಯೋಪಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಮೇಜರ್. ಮ್ಯೂಕೋಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸಿಸ್, ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಬ್ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ leishmaniasis is endemic to Bihar and eastern Uttar Pradesh, parts of Jharkhand and West Bengal. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಣಿಪುರ್, ಮಿಜೋರಾಂ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಪಂಜಾಬ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂಡ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ leishmania exists in two forms, that is amastigote and promastigote. Okay, this is an amastigote and the other image is a promastigote. Amastigote is a circular structure having all the organelles with a kinetoplast. This kinetoplast, in future when it becomes a promastigote, this kinetoplast gives rise to
flagella. Okay. Blood and tissue flagellates are trypanosoma and Leishmania. So this is a flagellate. This kinetoplast gives rise to flagella here. So the same structure ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it has got kinetoplast, basal body, axomere and flagella, and here you also have a same thing, amastigote, and this is a promastigote. So the diagnostic form of Leishmania is LD body anta ಕರಿತೀವಿ. LD body. ಏನಪ್ಪ ಇದೆ LD body? Leishman Donovan body. What is this? Amastigotes present inside a macrophage. ನಾವು peripheral blood smear ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು macrophage ಕಂಡು ಬಂದು ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಮರಸ್ amastigotes ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ that is an LD body. This is said to be a LD body. Okay, this is a macrophage. See, you can see a macrophage. And within macrophage you can see numerous amastigotes. Okay, can you see them? ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ numerous amastigotes. Hope the image is clear on your mobile screens. So plus amastigote is LD body. Okay na? So amastigotes seen inside a macrophage is nothing but LD body, and this is the diagnostic form of Leishmania. Okay, next life cycle ನೋಡೋಣ. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಇಸ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ. ಏನಪ್ಪ ಅದರ ಹೆಸರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಿಬೋಟೊಮಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿಪಿಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲಿಬೋಟೊಮಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿಪಿಸ್. ದೆನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಟಿವ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್. Definitive host ಅಂದ್ರೇನು? The host in which the parasite completes its sexual reproduction. Sexual cycle ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಯಾವ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ that host is definitive host. Okay, infective form is promastigote. ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? by bite of infected female sandfly. Incubation period is 2 to 6 months. Okay, so yes, so this is the female sandfly, you can see. Okay, this is the female sandfly. So life cycle ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬೇರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಫ್ಲೈ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ಫ್ಲೈ okay, let's begin with the life cycle. So ಸ್ಯಾಂಡ್ಫ್ಲೈ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಫ್ಲೈ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೀಸ್ promastigotes, okay, promastigotes are transferred to us, transferred during feeding. Metacyclic promastigotes ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. And these promastigotes, they invade macrophages. ಈ promastigotes, they invade macrophages, and then macrophage ಅನ್ನ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು they get converted into or they transform into amastigotes
by means of simple diffusion. Okay, first you have promastigotes. Okay, this is a promastigote. It goes into a macrophage. Macrophage ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು they transform into amastigotes. Okay, multiple amastigotes by means of simple division. And this is the stage in which we detect, therefore this is known as LD body. Okay, ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then these amastigotes that are present inside the macrophage, they lyse the macrophage. ಆ macrophage ಅನ್ನೇ ಅದು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕಚ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ ಆಗೋದು, ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಮೆಟಾಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ macrophages, they invade macrophages. In macrophages they transform into amastigote by simple diffusion, and then these amastigotes they multiply in number inside the macrophage. What they do is they lyse the macrophage and come out. Few of them infect another macrophage, surrounding macrophages ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And some other amastigotes that are present, they get into the midgut of sand fly. Sand fly ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕಚ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತವೆ. ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೀಸ್ amastigotes ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಇಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಲೈಶ್ಮೇನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈಶ್ಮೇನಿಯಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್. ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೀವರ್ or dum-dum fever because it was identified or it was more endemic to the area called Dum-Dum nearby Kolkata. So visceral leishmaniasis ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is reticuloendotheliosis and reticuloendothelial infection. ನಮ್ಮ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೋಎಂಡೋಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಇಸ್ ಲಿವರ್, spleen, bone marrow. Okay, these come under reticuloendothelial system. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ, ವಿಸರಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ವಿಸರಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೋಎಂಡೋಥೆಲಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆದಾಗ spleen is the most affected. When spleen is affected, it is grossly enlarged and capsule is thickened. Spleen enlarge ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕವರಿಂಗ್ ಅದು ಥಿಕ್ಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ಲಿವರು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನೋಸಾಯ್ಡಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್, ಅದ್ರದೇನು ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರ್ತಾವು, ದೇ ಆರ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್. ಎನ್ಗಾರ್ಜ್ಡ್, ಡೈಲೇಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಟ್ಮೆಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಟ್, ಕಾಯಿ ಅದು ಒಂಥರ ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಲಿವರ್ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಟ್ಮೆಗ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈವನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಎನಿಮಿಯಾ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 5 to 10 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್, ದಿಸ್
leads to severe anemia. Okay, spleen activity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಹೈಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೀನಿಸಮ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ there is increased destruction of RBCs leading to severe anemia. So two factors contribute in the pathology of anemia. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? One is invasion of bone marrow. Bone marrowನ ಈ Leishmania ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ organism, this invades bone marrow, part of a reticuloendothelial system. Okay, this invades bone marrow. Bone marrow invade ಆಗೋದ್ರಿಂದ there won't be hematopoiesis, blood formation, blood cells formation ಆಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Along with that, spleen affect ಆದಾಗ spleen is enlarged and thickened. spleen ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, thicken ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಅದರಿಂದ there is hypersplenism, increase in the function of spleen. spleen function ಏನು? spleen is the graveyard of RBCs. old and senile senescent RBCs ನ destroy ಮಾಡೋದೇ spleen function. Okay, so these are the two factors that contribute in the pathology of severe anemia, in which we get to see hemoglobin in the range of 5 to 10 grams per deciliter. Okay, so this is visceral leishmaniasis. Symptoms ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ enlargement of spleen, splenomegaly, hepatomegaly, night sweats, severe temperature or irregular bouts of fever. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀವರ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್, ಸ್ಕೇಲಿ ಸ್ಕಿನ್, ಎಲ್ಲ ಕಫ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ವೇಟ್ ಲಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? And you can see the patient how he looks once he is affected with visceral leishmaniasis. Okay, you can see protrusion of abdomen. Protrusion of abdomen iddaga you can see this is nothing but hepatosplenomegaly. Okay, liver ಮತ್ತೆ spleen enlarge ಆಗೋದ್ರಿಂದ abdomen ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay na? Yes, here you can see spleen and liver, both of them are enlarged, and you can see a LD body with lot of amastigotes. Okay, there is another child with leishmaniasis, visceral leishmaniasis, having hepatosplenomegaly and protrusion of abdomen. Okay na? ಸೊ ಈ ವಿಸರಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ 1 ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ PKDL. PKDL ಅಂದ್ರೇನು? ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್. ಈ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್ ಅಥವಾ ವಿಸರಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದು ಹೋಗಿ 2 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್ ಡರ್ಮಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ಈ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಲೀಷನ್. ಓಕೆನಾ? ನಾನ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್, ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು PKDL ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್ ಡರ್ಮಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ PKDL we have 3 ways in which this PKDL manifests. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? Depigmented macules on trunk and extremities. You get to see depigmented macules. ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲರು, ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is depigmented macules. Macule is a primary skin lesion. Last time ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಪ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್, ಪಸ್ಟ್ಯೂಲ್, ವೆಸೈಕಲ್, ಬುಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಥರ this is a depigmented macule. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟೀಸ್
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎರಿಥಿಮ್ಯಾಟಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಎರಿಥಿಮ್ಯಾಟಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಆನ್ ಫೇಸ್. ಯಾವ ಥರಪ್ಪ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಡ್ಯುಲರ್ ಲೀಷನ್ಸ್, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಪಿಂಕ್ ಆರ್ ಪಿಂಕ್, ನಾನ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಮೇಟಸ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸು ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸರಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ಈ ವಿಸರಲ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ he now suffering from PKDL, post Kala-Azar dermal leishmaniasis. On trunk you can see multiple depigmented macules. Okay, can you see them? Multiple depigmented macules. Then you can see multiple erythematous patches or nodules. Patches ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ nodules ಇದೆ. This you can see in PKDL, post Kala-Azar dermal leishmaniasis. Even on face you can see these depigmented macules and patches. Okay na? So these are the ways in which PKDL manifests. Okay, here you can see these nodules. Yes, non-ulcerating granulomatous nodules. Okay, these are the manifestations of post Kala-Azar dermal leishmaniasis. ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ವಿಸರಲ್ ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ is also known as oriental sore, Delhi boil, Baghdad boil or Aleppo button. Okay, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸೋರ್. ಓರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಚೈನಾ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ತೈವಾನ್, ಜಪಾನ್, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ, ಈ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಈ ಸೋರ್ ಅಥವಾ ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಈ ಥರ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲೆಪ್ಪೋ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಾಗ್ದಾದ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇರಾಕ್, ಅಲೆಪ್ಪೋ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು 4 ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರೇಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ರೇಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್, ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ನೋಡ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಸರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಸರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್, ದೆನ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಸರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್ ಥರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಸರೇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಲ್ಸರ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ರೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ರೇಸ್ಡ್, ಈ ಅಲ್ಸರ್ದು ಏನು ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ರೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಸರೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೊಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, this is in the form of a nodule, and here you have an ulcerated lesion. Okay, so here you can see it. You may call this as Baghdad boil or Aleppo button. Okay, ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಬಾಗ್ದಾದ್ ಬಾಯ್ಲರ್, ಅಲೆಪ್ಪೋ ಬಟನ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಡೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
even on lip involve ಆಗಿರೋದು, you have nodule which ulcerates, ಈಗ ಅಲ್ಸರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. even on hand, ಕೈ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು, there was a raised papule which transformed into a nodule, and then that nodule ulcerated, giving rise to an appearance like this. ಈ ಥರ appearance ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Okay, so this is old world cutaneous leishmaniasis. Now we shall see new world cutaneous leishmaniasis. Okay, new world cutaneous leishmaniasis ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? in the new world, newly discovered parts of the world, like North America, Central America and South America. Central America ನಾವೇನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. This is ಚಿಕ್ಲೆರೋ ಅಲ್ಸರ್. ಚಿಕ್ಲೆರೋ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಸರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪಿನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪಿನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಪಿನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಿಕ್ಲೆರೋ ಅಲ್ಸರ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಈಸ್ಪೊಂಡಿಯಾ. ಈಸ್ಪೊಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೊಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನೋಸ್. ನೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೊಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಪರ್ಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್. ಇದೇನು ನಮ್ಮ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದೇ ಪರ್ಫರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಪಂಡಿಯಾ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್. ಓಕೆ, and you can see a single large nasal cavity. Both nostrils have combined to form a single large nasal cavity, and there is enlargement of upper lip as well. So this is Easpondia. Okay, even this is involvement of nose. It can also be Easpondia. Okay, so lab diagnosis ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ದೆನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಸಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಜಿಎಮ್ಸಾ ಸ್ಟೇನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೊಮೆನೋವ್ಸ್ಕಿ ಸ್ಟೇನ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸಾನು ಒಂದು. ಲೀಶ್ಮನ್, ರೈಟ್ಸ್, ಜೇಮ್ಸಾ, ಈ ಥರ 4-5 ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ರೊಮೆನೋವ್ಸ್ಕಿ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸಾ ಒಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಸಿ ಎ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀಮ್ಸಾ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಲಿವರ್ ಆರ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವು ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬಾಡೀಸ್. ಎಲ್ ಡಿ ಬಾಡೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಏನಂತ? ಎಲ್ ಡಿ ಬಾಡೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ this is a macrophage with lot of amastigotes. Okay, amastigotes inside a macrophage is nothing but LD body. Okay na? 5-4. Then what else do we see? We do culture. Next, culture ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ? We use something known as NNN, triple N medium. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಪ್ಪ ಇದು? ನೋವಿ, ಮೆಕ್ನೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಲ್. NNN medium. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪನೋಸೋಮಾ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಎರಡದಕ್ಕೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡು ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ವಿ ಡು 2 tests, Napier's aldehyde test. Okay. Then you have Indian test only, that is Chopra's antimony test. Okay. Next, even ಬಿಟ್ಟು next we have ELISA. ELISA ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ವೈರಸಸ್ಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ELISA. ಇನ್ ELISA ವಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಆಂಟಿಜನ್ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? RK39 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಆಂಟಿಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ IgM, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ IgG, ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. RK39 ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Montenegro is a Balkan country. Okay, Montenegro test. It is a skin test. And then you have PCR. Molecular method, that is PCR. Okay, so this is all about the lab diagnosis of Leishmania. So ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we do it either peripheral smear using Giemsa stain where we see promastigotes, or we do tissue aspirate where we get to see LD bodies. Okay, then culture, we do culture using N triple N medium, that is Novi, McNeil and Nicole medium, where we cultivate this organism. Immunological tests nodadadre we have mainly 2 tests, that is Napier's aldehyde test and Chopra's antimony test. ELISA ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು RK39 ಆಂಟಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. RK39 ಆಂಟಿಜನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ IgM ಅಥವಾ IgG. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ IgM ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IgG ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು PCR, ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 months ಆದ್ಮೇಲಷ್ಟೇ ಈ ನೇಪಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಡು ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಸಿ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸ್ಮಿಯರ್. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸ್ಮಿಯರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಸಾ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್. Okay, next, this is a LD body. Even this is a LD body. Here you can see LD body. Okay, this is a macrophage. Inside you get to see lot of amastigotes. Okay, so this is also a LD body, which is the diagnostic form of Leishmania. This is Montenegro test. .
and this is ELISA, Leishmania ELISA test, microvel ELISA, ತುಂಬಾ ತರದ ELISAಗಳು ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is one of them, microvel ELISA. You have Montenegro test, skin test. Okay. Yes, RK39 detection. RK39 detection. Kala-Azar IgG antibody detect ಮಾಡೋದು. You can see that particular test kit. Okay. Next, this is different types of ELISA that you do in order to detect antibodies or antigens to Leishmania. So this image covers all the entire lab diagnosis. Yenenappa? Tissue aspirates, spleen puncture, sternum puncture. This is sternum puncture, this is spleen puncture using needles. Trephine biopsy, Jamshidi biopsy needle, ಈ ತರ needles ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪಂಕ್ಚರ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೋಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದು. ದೆನ್ you also have serum tests like aldehyde test and antimony test. Patient ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. You have NNN medium, okay, where you get to see promastigotes on culture. Then serum ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ you get to see clotted blood ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. Okay, which is not so important. Treatment. So we'll go with treatment now. Treatment ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, you have drug of choice. ಯಾವುದು drug of choice for leishmaniasis? ಯಾವುದು? It is amphotericin B, broad spectrum antifungal, licensed to use for leishmaniasis. Amphotericin B, usually liposomal use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿ ವೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಂಟಿಮೋನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಂಟಿಮೋನಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಬೋಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಮೆಗ್ಲೂಮೆನ್ ಆಂಟಿಮೋನೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಓರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಓರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ಮಿಲ್ಟೆಫೋರ್ಸಿನ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is all about treatment to leishmaniasis. Drug of choice banbittu we have amphotericin B, then we have old drug of choice that is pentavalent antimony compounds. ಯಾವ್ಯಾವು? sodium stibogluconate and meglumine antimonate. ನೀವು ಈಗ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ leishmania has acquired resistance against these drugs. ಓರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಮಿಲ್ಟೆಫೋರ್ಸಿನ್. ಓಕೆನಾ? So this is amphotericin B lipid complex, that is liposomal amphotericin B injection. Next, this is sodium stibogluconate, and hingade nodod image that is sodium stibogluconate, and then on the other side that you see is miltefosine, oral drug, tablet form ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು, that is miltefosine. Okay na? So this is all about leishmaniasis. Thank you.